Okay, just a minute. Okay, am I audible now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Today we have little fluctuation in network, so kindly bear this. Okay, we are here on the program. Okay, so make a note of it. You may take a screenshot. If we wish to do take a number as an input, so we need to typecast. Okay, so you know about the comparison operators and how to do addition if I take the input from the user. Okay, this way. Now we have one more point here for today's discussion. Sorry. Logical operators. Okay. Yes. Is everybody looking here at the screen? Hello. Yes, sir. Okay. Comparison operators कुठले? We have greater than, less than, equal to. Equal to, that means equal to, exact equal to. We have not equal to. We have greater than equal to, less than equal to, right? These are the operators used in the comparison. Now we have some logical operators as well. आता याला logical का म्हणायचं? Because here we are going to check some conditions. Okay, now these logical operators are working along with these conditions. Logical operators हे comparison comparison operators बरोबरच work होतात. Now what are those? And, or, and not operator. And, or, not operator. See, what is and, what is not, and what is or and what is not. And म्हणजेच काय? If both the operands are true, that means if on the left hand side is condition is also true, and if the condition from the right hand side is also true, at that time only this and operator will give you the true value. Okay, when it gives me true value, when both condition from left hand side as well as the right hand side are the true, then and then only it will result me as true. The second, or operator, it means if I'm having one condition true either from left hand side or right hand side, दोन्ही पैकी जर एक जरी condition true असेल, then I will give result true, otherwise the result will be false. म्हणजेच in short, or operator false result कधी देतो? When both conditions are false. That means on the left hand side and on the right hand side. If both conditions are false, then or operator will give false result. And operator false कधी देईल? If any of the condition from left or right side or both are the false, then and operator will give you the false. Not operator, it is true if operand is false. म्हणजे मी बरोबर म्हटलं तर रिझल्ट चुकीचा असेल, मी चुकीचं म्हटलं तर रिझल्ट बरोबर असेल. ओके, नॉट ऑपरेटर इज गिव्स exact opposite result to the expression. Okay, we will check. So in comparison, logical operators, I will use here logical operators. So what are those logical operators? And, or, and not. Okay, I hope you have taken the screenshot of this comparison operators which you have implemented in your mobile. Okay, now check. I'm going to use, I'm going to use here logical operators. Logical operators कुठले आहेत? Yes, who will repeat? Who will tell me what are the logical operators? And or not. Yes, I will type it here. Okay, to make a difference, I'm typing in a capital and or
बाकीच्या स्टेटमेंट पासून एक थोडासा डिफरन्स ठेवा म्हणून मी कॅपिटल केलं, बट वी हॅव दिस इन अ स्मॉल लेटर्स. ओके, I will take one more variable, z is equal to 10. Now what I am using, x greater than y and y greater than z. Okay, forget about the remaining. I will delete this. See, I am using here AND operator. Again, when I use AND operator, this is left hand side and this is right hand side. What is mentioned in the slide here? No, this is second factor. If both operands are true. Okay, now if you check, this is my first operand and this is my second operand. If both returns true, म्हणजेच काय की ह्या लॉजिकल कंपॅरिझन कंडिशन जर ट्रू असेल फ्रॉम लेफ्ट हँड साइड and true असेल फ्रॉम राईट हँड साइड, so it will give me the true. Otherwise it gives me false. एक सिंपल लक्षात ठेवा, अँड साठी जर दोन्ही ऑपरंट ट्रू असतील म्हणजे दोन्हीकडचे जर कंडिशन ट्रू असेल, then and then only it will result true, otherwise false. Okay, I will run the program. See, it gives me false. Why it gives me false? Now check, x greater than y, x greater than y. Yes, 6 is greater than 5. This condition is true. AND operator. Now I have one more condition, y greater than z. 5 greater than 10. The condition is false. That means on the one side of AND operator I am having the true, and on the other side of AND operator I am having the false. So if such condition arises, it gives me the false. Okay, just check, I am changing the condition once again. Okay, forget about these ads. Okay, okay, I will keep the condition same, but I will change now here. Now I will check if x is less than y. Check, x is less than y. Now if 6 less than 5, condition is false, and we know this condition is already false. 5 is not greater than 10. Check, if I run program, it returns false. जरी दोन्ही conditions ह्या AND operandच्या false असतील, so it will return the false. Now check the condition, third condition, x greater than y. Yes, it is true. Then now I need to change here. Okay, you can either make z greater than y or y less than z. You may do anyway. I want to make it as a true, y less than z. Yes, the condition is true. Okay, now check, x is greater than y. Yes, 6 is greater than 5. The condition is true. Y less than z. 5 is less than 10. The condition is true. If both the conditions are true, if both the operands are true in AND operation, so it gives me the true result. Okay, समजतंय का AND operator? Yes, everyone? Yes, sir. Okay, now we will go for OR operator. आता जसं तुम्ही AND operator साठी ट्रू कंडिशन कधी असते हे लक्षात ठेवलं तुम्ही, बरोबर? ट्रू कधी असेल? इफ बोथ ऑपरंड्स आर ट्रू, इफ बोथ ऑपरंड रिटर्न ट्रू व्हॅल्यू, then and then only the condition is true. हे झालं AND operator साठी. Otherwise in other condition it is false. ट्रू कंडिशन जर तुम्ही लक्षात ठेवली AND ऑपरेटरची, तर अदर जी काही कंडिशन असेल त्या सगळ्या फॉल्स असतील. आता OR ऑपरेटर मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, व्हॉट यू नीड टू रिमेंबर इन द OR ऑपरेटर, की फॉल्स कधी आहे. आता OR ऑपरेटर मध्ये फॉल्स ही व्हॅल्यू कधी येणार, ज्या वेळेस If both are false. correct, otherwise it returns true. Okay, I will write here OR operator.
Okay. Now check x greater than y. 6 greater than 5, the condition is true. Y greater than z. 5 greater than 10, the condition is false. This condition is false, but this condition is true. OR मध्ये एक जरी condition true असेल, it gives me true result. Okay. Either it is from left operand or right operand, it doesn't matter. But if I get any condition true, okay, I will check the other right hand side, I will make it true. Y less than z, this condition is true, and x less than y, this condition is false. Okay, just check. So x less than y, 6 less than 5, the condition is false. This returns false, but y less than z, it returns true, right? What we know in OR, if any of the condition from left hand side or right hand side is true, then the result will be true. आता दोन्ही ट्रू घेऊन बघूयात आपण. X greater than y true, y less than z, it is true. It also returns me true. आता हे false कधी येणार? When both conditions are false. Okay, I will type it one more line here. X less than y and z, sorry, y greater than z. Just check. And मध्ये तुम्ही ट्रू कधी आहे हे लक्षात ठेवा. When both operands are true, then AND operator will result true. When both conditions are false, OR operator will result you the false in a simple line. AND operator साठी ट्रू कधी आहे ते लक्षात ठेवा. OR operator साठी false कधी आहे ते लक्षात ठेवा. Both operator, if both operands are false, then it will return me false. If both operands are true, in AND operator, it will result me true. Okay. हे झालं AND OR. Now we have one more operator, NOT. Okay, for NOT operator, you need not to have this. Not x greater than y. आता इथे लक्षात घ्या, x greater than y, x greater than y, condition is true, but not काय करतोय, त्याच्या opposite result print करतोय, false. If I write this as x less than y, आता ही condition, sorry, x less than y, the condition is false. Okay, this condition is false. Not false म्हणजेच काय, true. It will return me true. म्हणजे तुमची कंडिशन जी काय असेल त्याच्या अपोजिट जर मला आन्सर पाहिजे नसेल, आय विल प्लेस नॉट ऑपरेटर. येते लक्षात? Hello? Yes, sir. Okay. So not will give you the opposite result as per your calculation. जे calculation करून तुमचा true असेल किंवा false असेल, if you got the true answer, if you but you have added not keyword, not operator, the complete result will be false. If you received the false result in the Boolean expression and you have added not operator, it gives me true result. Likewise here. Okay, आता हे जे काही कंडिशन शिकलोत आपण, लॉजिकल एक्सप्रेशन्स असतील, then comparison operators असतील, we are going to use in the program if loop. Okay, next point we have loop, if statements. Okay, from here we have homework, but before this, okay, implement this part. हा part implement करा and send me the screenshot. Sir. Hello, sir. Yes, yes. Sir, without using AND word, we directly use AND symbol. अच्छा, म्हणजे तुम्ही कीबोर्ड वरचा तो AND म्हणताय, हा सिम्बॉल. Yes, sir. इथे लक्षात. ओके, एक मिनिट. Actually, every word has a specific meaning. I am checking it.
अँड फॉर ऑर साठी कुठलं आहे की तुमच्याकडे इफ यू हॅव यूज द कीबोर्ड यू नीड टू प्रेस द बटन एंटरच्या वरती जे बटन आहे okay, I will tell you here Yes, sir. this is applicable only here in the Python program हे फक्त and जे आहे ते तुम्हाला Python program मध्येच यूज करायचे there is no any other thing in other programming language हे फक्त तुम्हाला Python मध्येच फॅसिलिटी आहे okay I will show you here keyboard हाफ इमेजेस एक मिनिट हा इथे जे बटन दिसतंय तुम्हाला एंटरच्या वरती ओके you need to press shift and you need to press this button 2 times okay I will move here I think it is not accepting or no, it's not accepting or let me check one more time here anything is there in the keyboard vertical lines are represented with the or keyword नाही ते एकच आपल्याकडे we have only that button as it is not accepting so we need to use only or keyword here okay but जर तुम्ही Sir, yes, only replace one or, sir, one or. Check one or. Yes. okay. नाही नाही. Yes, sir. As it is this interpreter level language, so when it comes to line number 14, it gives me error. Okay. So this is not double vertical lines. If you have gone through the literature part, जर तुम्ही बुक्स वगैरे बघितले तर तिथे तुम्हाला दिसेल ऑर साठी 2 vertical lines यूज केलेले आहेत that vertical lines represent or and symbol represent a and d keyword okay so either here you can use and or you can use a and d it depends on you okay so can you implement it Yes, sir. Yes. okay just give your try to implement then we will move to next don't forget to rename the name of program logical operators and in bracket give and or not so you'll able to understand in a title only what are the different logical operators
Sir. Hello, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Audible. Ah. I'm checked on mobile now. Yes. We have to use only a single line for our Here. only single lines. Okay, I'll check. Yes. Okay, I will try to replace. Yes. Yes. In other programming, it use double lines. Yes, it is correct. I just how to ensure false condition. You need to ensure, you need to check when it prints false. For this condition, yes, it gives correct. जरी तुम्हाला असं नेटवरती वगैरे इफ यू गॉट सम लाईक अदर ऑपरेटर्स इथे अँड केलंय तसं इथं व्हर्टिकल सिंगल लाईन ओके पण हे तुम्ही तेच ऑपरेशन परफॉर्म होतंय का नाही यू नीड टू चेक वन्स हे तुम्हाला आधी एकदा चेक करून घ्या तुम्ही की तुम्ही जे ऑपरेटर यूज करायचं बघताय आणि जो सिम्बॉल तुम्हाला प्रोव्हाइड केलाय हा तोच आहे का तो कधी तुम्हाला कळेल फॉर ऑर check the false condition for and check the true condition ओके आणि मी आता तुम्हाला जो ओके हिअर जस्ट अ मिनिट इथे जो सिम्बॉल दाखवला हा कसा प्रिंट करणार तुम्ही शिफ्ट प्रेस करायचं अँड देन प्रेस दिस बटन ओनली वन टाइम if you press one time it gives only one vertical line जर तुम्ही if you have not press shift जर तुम्ही शिफ्ट प्रेस नाही केलं तर काय होईल प्रिंट स्लॅश प्रिंट होईल येते लक्षात हॅलो Yes, sir. Yes. ओके Okay, once you complete, you can send me the screenshot.
Yes, some of you are very fast. Many of you have sent me the screenshots. Good. Okay, now I have one error on my screen. So who will resolve this error? I have error on my screen. If you finished your programming and if you have sent me the screenshot, the student those who have sent me the screenshots, so you can observe. So I have line number 20 here. Okay, I will put my cursor, highlight it here. I got error for this line. So who will able to resolve this error? Actually, this error got from one of the student and he stuck previously, but I didn't go through all the screenshots. Now I'm checking the screenshots, so I found this error. So now who will resolve this error? Error is very simple. We try, sir. Just look at the line number 20 and you can able to know. See what is x and what is y. X is I am having 6 and y is 5. Barabar. And what is there? Okay, I'll write so that it will come to line number 20. Yes, it is now line number 20. And type error, x is invalid keyword argument for print. Ata hi x already we have initialized, but now why it is gone to invalid? Hi invalid arguments ka zala? Yes, who will tell me? सर एक्सक्लेमेटरी मार्क राहील. No. See, ata इथे दोन possibilities. As like you mentioned, it may be like the student may forget exclamatory sign. That means if that student wish to go for not equal to. But आता हे जर मी सरळ बघितलं तर मला काय वाटतंय की इथे त्याला दोन ह्या एक्स व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आणि वाय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू याचं कम्पॅरिझन करायचंय. पण इथे काय यूज केलं त्यांनी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज केलं. सो त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगतानाच डिफरन्स सांगितला होता. असाइनमेंट इज ओनली टू यूज असाइन द व्हॅल्यूज. आता इथे काय होतंय की 5लाच 6 व्हॅल्यू असाइन होती इथे जर बघितलं तुम्ही. सो इट इज नॉट अलाउड. मग तुम्ही एखाद्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करू शकता किंवा एखाद्या ह्याला दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असाइन करू शकता, पण असं नाही. सो if you write double equal to, then it will go for the comparison if you find it here, or as like you rightly mentioned, if you go, give not equal to, so it gives some result like if it is not equal to. Okay, पण जर तुम्ही इक्वल टू केलं तर काय होतं, तिथे असाइनमेंट होते. असाइनमेंट इथे प्रिंट मध्ये होत नाही, लक्षात घ्या. इथे तुम्ही आधी केली असाइनमेंट x equal to y. Now here the value of y variable will assign to x, but not in the print statement. येते लक्षात? Yes, sir. Yes. So see why I'm asking for this screenshot. Only this reason. कारण हे because this is not I can miss something while going through the slides or going through the content. These things are actually happening when you do the practice. ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिस करतात त्याच वेळेस यू आर लर्निंग समथिंग. But if just you do ideal or if you just listening, so it will not understanding properly. Okay. Okay, have you finished?
Yes, sir. Okay, so can we move to next? Yes, sir. Okay. Now we are going to look for loops. Okay. आता हे loop का म्हणायचं? Because it iterates. Okay. When we will again. Okay, I will add ad blocker now after this lecture so that it won't disturb me again. Okay. आता हे loops का म्हणायचं? When till this condition is true, the statement execute itself. जोपर्यंत कंडिशन हे एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू असेल कंडिशनल स्टेटमेंट मधलं, तोपर्यंत ही स्टेटमेंट्स काय होत जातात, एक्झिक्यूट होत जातात. सो वी कॉल्ड इट एज लूप्स. नाउ वी हैव फर्स्ट टाइप एज इफ लूप. इफ स्टेटमेंट, here if must be in the small letters. We also have if else statement as well. If सुद्धा स्टेटमेंट आहे आणि if else सुद्धा स्टेटमेंट आहे. So what is the difference between if and if else? If आणि if else मध्ये काय डिफरन्स आहे? Yes, is everybody looking here at the screen? सगळेजण बघतायत का स्क्रीन कडे? Yes, sir. Okay. So if is able to check only a single condition. If हे फक्त एक कंडिशन चेक करण्यासाठी यूज करतात. But if I have more than one condition, let's say two condition. If I have two condition, so I'm going to prefer if else. Okay, now we will check what is first if and then we will move to if else. Adi if बघूया and then if else. Now what is the syntax for writing if statements? आता हे how to write these conditional statements? Okay, for that there is some syntax. Now what is this? What is the syntax? If in bracket boolean, or here you can simply write boolean expression and double colon. Sorry, double colon द्यायचा आहे. If boolean expression, इथे मी काय म्हटलोय boolean expression. Okay, I am not just doing the expression. इथे मी एक्सप्रेशन विचारतोय का x = 5 y = 10? नाही, इथे काय विचारतोय मी? बुलियन एक्सप्रेशन म्हणजेच काय, x = 5, y = 10. That means here I am checking the value of x is whether it is equal to 5 or value of y whether it is equal to 10. म्हणजेच काय, हे बुलियन एक्सप्रेशन झालं. असाइनमेंट इथे आपण बघत नाहीत, बघतो पण नॉट इन रेग्युलर केसेस. हे रेअर केसेस असतात की जिथे नुसते आपण एक्सप्रेशन बघतो. मोस्टली बुलियन एक्सप्रेशन्स आर युज्ड विथ इफ लूप, if else, then for loop, while loop. Okay, so if this condition, this boolean expression, it returns true, जर ह्या boolean expression चा answer जर true असेल, then and then only whatever the things are there after if statement are going to be executed. Read this line. If boolean expression evaluates, म्हणजे ह्याचा रिझल्ट जर ट्रू असेल, true, the body of if statement is executed. Body, that means the statement after if is going to be executed. तरच हे if नंतरचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. ही झाली फर्स्ट थिंग you need to remember. What is second thing you need to remember? If boolean expression evaluates to false, जर या boolean expression चा रिझल्ट if it is false, the body of if statement is skipped, म्हणजे हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही. I will repeat once again. हे स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होईल? When the condition is true. ही जर कंडिशन ट्रू असेल, then and then only this statement will get execute. Otherwise it will not execute this statement. म्हणजेच काय की ह्याचा रिझल्ट फॉल्स आहे. Now very important thing you need to know here, you need to note it down. As like previous, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं इनपुट फंक्शनच्या बाबतीत, whatever the things you are taking from the user, they are always in the string format. Okay, and example we have seen just now, addition of two numbers by taking value from the user. तिथे आपण बघितलं. तसंच आता हे एक तुम्ही लक्षात ठेवायचे, in Python sorry, indentation is used to define the block of code. म्हणजे हे तुम्ही स्टेटमेंट इथे लिहून उपयोग नाही.
if च्या खाली लिहून उपयोग नाही. You need to provide some space. Okay. आणि ह्या स्पेसच्या खाली जर तुम्ही स्टेटमेंट लिहित गेला, then and then only they are considered as a body of this if statement. जर तुम्ही हे स्टेटमेंट इथे लिहिलं आणि दुसरं स्टेटमेंट हे असं एकदम इफच्या खाली लिहिलं, statement, okay, this will be treated as one and this is second. Now here the body of if contains only statement one because it is in the indentation of if loop. हा statement 2 कुठे, हा if च्या बरोबर आहे. So this statement 2 is considered outside the body of if statement. हे statement 2 कुठे असेल, if या स्टेटमेंटच्या बॉडीच्या बाहेर आणि स्टेटमेंट 1 कुठे, हे if स्टेटमेंटच्या आतमध्ये. So you need to remember this line. Indentation is very important in from here onwards, like in every loop. नुसते if loop मध्ये नाही, तर जे लूप आपण शिकणार आहोत, if else, if loop, then for loop and while loop, या loop मध्ये indentation plays an important role. Okay, if you don't do indentation properly, so your statement will not be considered in the body of that loop. Okay. Now we'll see one example here. Conditional statement, and we are looking for if. I'm writing here in capital letters. Please don't write in the capital. It is always there in the small. To make it a difference from other previous two words, I made it as a capital. Okay, I will now remove this. X equal to 6 and y equal to, let's say, 10. And here I'm checking if x greater than y. Okay, we'll take positive scenario, x less than y. We'll check first what is happening for true and then we'll go for false. इथे बघा मी, okay, have you observed the thing? Yes, is screen visible now properly? Yes, sir. Visible. Okay, I will clear this output side. बघा मी परत एकदा टाइप करतो इथे. इथे चेक करा, x इक्वल टू 6 बरोबर. त्याच्यानंतर काय केलं मी, एंटर केला. एंटर केल्यानंतर कर्सर कुठे आलं बघा, it is below y is equal to 10. Sorry, 10. Now again when I click enter, when I hit the enter, so it goes below exact y. Now I am typing if, and the logical condition here I am going to use x less than y. आणि सिंटॅक्स मध्ये काय आहे आपल्या इथे अजून कोलन. आता नाव कोलन दिलंय. कोलन दिल्यानंतर when I hit the enter button, कर्सर कुठे आलाय समजतंय तुम्हाला, डिफरन्स दिसतोय? Yes, sir. हा कर्सर इथे सुरुवातीला नाही गेला, कुठे आला, इथे आला. म्हणजेच काय, इट चेकिंग द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. हे तुमचं हा जो एडिटर आहे पायथॉन एडिटर, इट ऑटोमॅटिकली चेक्स हिअर I use the conditional statement. इथे काय केले मी, कंडिशनल स्टेटमेंट यूज केले. सो आय नीड टू यूज फॉर इंडेंटेशन, and here I will print the result. Print x less than y, x less than y 6 less than 10. The condition is false. Okay, I wish no, it's a true. Yes, 6 is less than 10. Yes, it is true. So I will type it here. Condition is true. Condition is true. आता इथे परत मी एंटर केला. इफ यू चेक, इट इज इन द सेम इंडेंटेशन. दिसतंय का? Yes, sir. Print, I will type one more statement here. We are in the body of yes, If statement. if statement, correct.
thanks. I got stuck. Statement statement. Okay. When I press enter, it again goes here. पण मला आता इथे नकोय, मला काय करायचं, इफ स्टेटमेंटच्या बाहेर यायचंय. So simply I will go to, I will add backspace. मी backspace प्रेस केला आणि मी काय केलं, नेक्स्ट लाईन लावलो and I will go outside. This line will always executes. आता ही जी काही लाईन लिहिली मी, वेदर दिस कंडिशन इज ट्रू ऑर फॉल्स, ही कंडिशन जर ट्रू असेल और फॉल्स असेल, इट डझंट मॅटर, दिस लाईन विल गेट एक्झिक्यूट, ही लाईन काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. पण आपण काय म्हटलो इथे, इफ यू चेक इथे, इफ the body, if the condition eval is true, if the condition is true, then the body will execute, otherwise body will not execute. म्हणजेच काय, हे कधी एक्झिक्यूट होईल, हे कधी प्रिंट होईल हे मेसेजेस, when this condition is true. If this condition is false, this messages will not be print. Okay, just check. Now place the value 6 less than y. Yes, the condition is true. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the condition is true, so it executes the body of if loop, and now we got these two lines. Condition is true, we are in the body of if statement. Okay, and the last statement, this line will always executes. This is about true condition. Now check if I returns the false. If it returns the false, false meaning काय आहे की बॉडी मध्ये एंटर होणार नाही कंपायलर, इट विल स्किप दोज लाइन्स and it will go to the next. Just check. So 6 greater than 10, the condition is false, so it will not enter into the body of if loop. It goes outside and it prints whatever is next. म्हणजे इथे जर अजून काही कंडिशन्स असतील, it will try to, compiler will try to execute. If it has a statement, it will try to execute. If it don't have anything, so it will not return anything, because the condition is false and there is nothing here to execute. Okay, are you getting this? Yes, sir. Okay, now we'll have one more example. I wish to give positive number. मला काय करायचंय, पॉझिटिव्ह नंबर प्रिंट करायचंय. तर कसा प्रिंट करणार, पॉझिटिव्हचं डिफिनेशन काय सांगा मला. दोन पूर्ण भाग गेला. पॉझिटिव्हची डेफिनेशन greater than 0. Greater than सिंपल डेफिनेशन. दोन्ही भाग गेला म्हणजे तुम्ही ऑड आणि इव्हन बघताय. If number divisible by 2, we called it as a even number, otherwise it is odd number. But I am asking positive numbers, very simple. If let's say I will write it here, if x greater than 0, okay, I will do comparison. Here I will print positive, I will make shortcut now, positive number. Okay, so it will check value x 6 is greater than 0, so it will print positive number. Okay, now what you need to do, you need to take this value from the user. ही व्हॅल्यू काय करायची, मला युजर कडून घ्यायची. म्हणजे मी जी काय व्हॅल्यू देईल, इट शुड डिस्प्ले वेदर इट इज पॉझिटिव्ह नंबर ऑर अ निगेटिव्ह नंबर. आता निगेटिव्ह नंबर साठी कंडिशन काय असेल, इफ, यस, हु विल टेल मी, less than. हा, नंबर लेस देन 0, करेक्ट. If number less than 0, निगेटिव्ह नंबर. आणि जर नंबर 0 असेल तर, म्हणजे आता युजर कुठलाही नंबर देऊ शकतो ना, मायनस दिला तर तो काय असणार आहे, निगेटिव्ह, म्हणजे हा मेसेज प्रिंट करेल. जर तो म्हणजे ग्रेटर दॅन 6 असेल तर तो काय मेसेज प्रिंट करेल, पॉझिटिव्ह नंबर करेल. ओके, आय विल रिमूव्ह दिस 2 sentences.
ओके, आणि जर युजरने 0च दिला तर इथे चेक काय करायला लागेल मला? कसं चेक करणार सांगा? येस, इफ एक्स एक्झॅक्टली इक्वल टू म्हणजेच काय डबल इक्वल टू 0, म्हणजे युजरने जर नंबर 0 दिला इथे, Yes, sir. हा 0 इज इक्वल टू 0, नाव द कंडिशन इज ट्रू, आणि जर कंडिशन ट्रू असेल, आय विल प्रिंट वन मेसेज, इट्स 0. ओके, आता मी तुम्हाला थोडक्यात इथे मी पूर्ण कोडच लिहून दिलेला आहे. व्हॉट इज रिमेनिंग? इनपुट फंक्शन. इथे तुम्हाला इनपुट फंक्शन लिहायचं आहे. इनपुट फंक्शन मध्ये व्हॅल्यूज काय करते युजर कडून घेताना, हे कुठल्या फॉर्म मध्ये जाते? स्ट्रिंग मध्ये जाते. तर ते तुम्हाला काय करायला लागेल? येस, इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल, बरोबर? Yes, sir. हा, and then try to execute this. Okay, so I think we cross the timing. Okay, so I will stop here.